team mobs in a sign first 11, they're not signing first 18. Because Shabana, when they're playing poster, they didn't have Michira. They didn't have Bronson, they didn't have Austin, they didn't have Imbali. Yeah. So if you're losing because you don't have your first 11, no unaangalia bench yako hivi, you're like, and there's no one who can come on. That's scary. That's scary. But because you need to build a first 18. Yeah. Asiache is not in. Why should he play and he has an injury? Yeah. Unaambia coach wako niko na groin injury, anakuambia si unaweza kimbia. Hadi player amefunga bandage. Anakimbia hivi, you're like, umse ni winger but ako huko. Because like painkiller is not working. Sign a first 18. Makes sense. Hi guys, welcome to another episode of the Offside Podcast. My name is Makumi Tabitha, biggest Kariobangi Sharks fan. Secondly, Bri Mungina, the biggest Ulinzi Stars and Vega Queens fan. Thanks. My name is B Lion. Madhara siku zote is the team. Usiongee vibaya. Siku moja. Usiongee vibaya. One day, not siku zote. Only one day. Mbona mlipea Sharks mabao surely the way we were moving on swiftly surely. Tusizuie uoga sawa? But at least mko top scorer. That's growth. Mko top scorer. Top scorer. Top scorer How do we feel about Eli Asiache so far? Master of dead balls. Unaanza na hiyo. Azi. Master of dead balls. Eli Asiache. Na yeye Kasarani. Akikuja kuona channel, alikuwa anakuja kuona Boni. Now you see? He's learning from the greatest. Alikuwa anakuja channel, kuna ticket nini. Kumbe ni Boni. My God. Boni. You have inspired a generation. Sasa Masiache ni young, but no, you can still be inspired no matter how old you are. Say, yeah. Ile mwenye kwa Madhari picha ya Siache ndo hapo founder. Put some respect. Ameshiko hivi. Put some respect. Wow. The captain. Aye. Boni. Good job. Hebu endelea kutumia watu video. Do we think by the time the league ends, he will still be the top scorer? No. Nah, not really. Why? Kwanza you are a Madari United maybe top 5 or top 6. Na kwanza hiyo game ya Sharks first of all. So yes, even Guardiola Malina Panga, we won't see him. So is it like a recurring thing of last season where we saw someone like Musa being a bench player but comes on to as a game changer? Yeah. For the game. I guess for the past 4 matches of the league, I feel he's been the master of the team. But ameanza. Amekuwa kianza but sa game ya Sharks hakuanza. Ndo hakuanza. So like tumekuwa tukikosa the likes of Musa Masika because of injury. But sasa akirudi na maanisha now we have someone who can create more, can score more goals from creating the chances from Asieka. So tuseme maybe top 5, top 6 goal scorers, but siwezi sema he will be the top scorer. Realistically speaking. Do you think you guys need another number 10 like in addition, because it feels like especially game ya Sharks there was that lacking creativity in the midfield. Tulikuwa nafaa kwanza tu work na vitu mob. Hata ukiangalia for the left back Mungai, ungeangalia he was running past the wings, but so ukiangalia katikati akitaka kuleta ball katikati, there's no one to feed him there's no one who can feed ama can create the chances from the wings. Sijui kama unanipata. So getting another maybe a CAM kwa team inaweza kuwa so important because hatuwezi tegemea Eli for the longest time. But I feel like mbona coach wenyu alifikiria so much because team was working but then Rio was not in the squad at all. Rio pia hakuwa like it didn't make sense in my head. It was working. Asiache was scoring but then game ya Sharks you tunaona changes which didn't make sense. And like you don't make so much changes to a team that's working. But Ochi was not there first of all. Alafu pia Eli ni kama kidogo alikuwa na a soft injury. Si ati ilikuwa injury but a soft injury. But ebone yo impact yenye alifanya dakika za mwisho. Like that's massive already. Like by the end of the day coaches changes in a team that I feel like your midfield was ilikuwa imezimwa and your wings were also the same way, because there's been this clip that has been going on, I don't know if you've seen it, of Razel
I think walikuwa na herit venye alimkimbiza kwa hiyo niliyotenda tu hapo ball akamnyang'anya akarudi na first of all shout out to Russell. Yeah, for sure. Pure talent. He can dribble, run with the ball, shoot from anywhere on the field. Massive And talent. then you're like, and he's young. And then you guys should be taking advantage of the experience in Yamkonaya. But he doesn't feel like that. But again, you cannot take the talent out of someone by the end of the day. Hata sasa tukiangalia kwa ligi, Lamine Yamal alikuwa anakalisha pia mavijana pale wazee akina Demarco. By the end of the day Demarco kuna experience. But sasa bado ukikuja Yamal still with the pace, it's talent. So kwa hiyo game kwanza sikufurahi kwa sababu nilikuwa nimeweka kando yako. First of all, hiyo ni kitu ya kwanza. Udem alikuwa ananileta mbio. Ndio win ya kwanza. Na bao za kwanza. Bao ilikuwa win ina bao za kwanza. Iko ina make sense in my head. No kuna kiburi hivi. Then the fact that it's first time. Last season we beat you guys. Just like we own the Slum Derby. You guys We actually own it. Your coach made so many changes na zikawa hard. Because it's a team that's struggling to score. But yet walileta McVivan who's supposed to score like 3 goals hiyo ingine ikakuwa disallowed. So point yako ni tulete striker. No, don't change a team that's working. Kama siache ako na injury then asikwe kwa team. Hivyo like tujue tu ako na injury. Si ati no like no si ati ile coach, no injury ya Kenya venye na wakini ati huyo ako na injury venye Alisalum anaingianga. Alisalum akiwa na injury anaingia second half. Ati ndo asicheze sana which makes sense. It makes sense. No, ataingia alafu aumia aka nje 6 months which makes sense. Are you getting my point? Kako na injury, kasi alikuwa na injury. Kwa sababu imagine ati hiyo 5 minutes alicheza akaleta akafunga set piece ati yako nje 6 months. To pile yet are you getting my point? Like ako na injury, don't be in the squad ati aingie 10 minutes. Yet 10 minutes. Guess, no maybe mko 2-0 down ati anaingia 10 minutes ni game ya pressure. Ni team iko na nguvu. Like unaona like ako na injury. But again nataka understand kitu moja. Remember Uchi was not in the squad. Alikuwa na injury. Now wewe kama coach. Ama ni birthday we Rio. Unajua Rio na So I guess kama coach ukiangalia you're lacking among the best players kwa timu yako kuanza the midfield. That's why I really niliona midfield nyinyi mlidominate sana because we really lacked those key members wenye wanakuwa kwa team. If Biocheng is out Asieche pia kona injury, me as a coach haiwezi hurt nikileta Asieche in the last 10 ama 15 minutes. Hata kama kona soft injury, wacha nimpatie hiyo, at least ani hold your midfield ama pia cause for him amekuwa akicheza as a false 9 sana sana. Anaingia midfield, pick the ball as a number 10 pia 9-10. So if as a coach nikikaa chini niangalie timu yangu ina struggle, yet I have someone who is partially injured, mbona nisimlete? There's no partially injured. We have to Alisalum ameingia sasa yako nje. Alisalum ako miaka ngapi? Ako miaka ngapi? 22. Asieche ako miaka ngapi? Injury ni injury. Injury ni injury. Ni sawa, but just footballer 22 like ako na injury ya goti and is out like completely. Yes. Ndio nasema for such a young talent kumweka akiwa na injury is so risky. But for him ukiangalia for Asieche, sasa tunaongea vibaya, but for Asieche already is an experienced player. Amekaa hapo sana. So coaches hata kuwa na ile warrior, what if anything happens? Plus akona experience for the longest time. So you can know how to take. But what happened is you lost the game. I get the point. Yeah. Like, experience or 10 minutes you made the wrong decisions. Sasa Asieche anaingia pressure. Tutoke madhare sasa bana. Mumeni attack sana. Okay. Yeah. Ni sawa. But speaking of injuries, Michira also has an injury. Which do we think in this game they are going to play over the weekend? Do we think we are going to see goals without Michira? Shabana losing the game. Na si mimi nimesema na hata sijamlipa. Hata sijamlipa hata simtumia pesa. Sijamtumia yeye mwenyewe amesema. I was listening to Klopp kwa hii diary of the CEO and he said something very important. When he was building Liverpool, alikuwa anaangalia in terms of Brighton kind of signing. You're signing someone to help the team and also help the other person who's in the first 11 in case he's not there. Team mobs in a sign first 11, they're not signing first 18. Because Shabana when they're playing poster, they didn't have Michira.
They didn't have Bronson, they didn't have Austin, they didn't have Imbali. Yeah. So if you're losing because you don't have your first 11, na unaangalia bench yako hivi, you're like, and there's no one who can come on. That's scary. That's scary. But Because you need to build a first 18. Yeah. Asiache is not in. Why should he play and he has an injury? yeah. Because you're looking at ilikuwa open, like you can sign, you can go to Division 2, Division 1. Sign. No one did that. Yeah. You were fighting for the same players, that's why you have your first 11. Yeah. And you're scared. And that's why players, unaambia coach wako niko na groin injury, anakuambia si unaweza kimbia. Hadi player amefunga bandage. Anakimbia hivi, you're like, umse ni winger, but ako huko. Because like painkiller is not working. Sign a first Makes 18. sense. Makes sense. So that you have a integrate them into the squad. Exactly. Si ati mtu anachezanga na watu wengine training, and then when it comes to the game it feels like they're so Distant. wild. Exactly. Yeah. Because unatrainisha first 11 yako. Zoezi game yenu ni Sunday, first 11 yenu ndio inatrain kutoka Monday. So mwingine anaingia, and then venye mtacheza na Mathare si venye mtacheza na Police. So that's why you need the first 18. Maybe Sharks wanacheza touch, mtacheza aje? Hiyo first 11 yenu itakaje? Ulinzi wanacheza hivi, Mathare wanacheza hivi, then that makes the team, because we have 30 players and then you look at your bench, you don't have players. But Sure. I have a question. Tulikuwa nawe kasa game ya Shabana versus Tusker. Yes. Coaches alisema nini kwa interview? Which coach? Okidi. Alisema hata sahi niko na depth sana yenye hata naweza ingiza the second team icheze. Uongo kweli? Na mwenyewe alikuwa shikilia mic. So now you cannot tell me, for him alikuwa anasema his gameplay ime revolve sana around Mishira. Yeah? But huwezi niambia the entire bench iwezi ingia. Na yeye mwenyewe alikuwa anasema kwa interview ati niko na almost a second team yenye bado nikitoa hata hii first team hii nyingine inaweza cheza. Juu tukiona nikiona game ilikuwa inakaa the bench doesn't look as strong as the first 11. In as much as even what if Michira leaves? What happens? Now you have to sign another striker based of your 10 players. I feel like unaona the beginning, Like if one person leaves, then you beginning have of last season Tegisi alienda. I thought that Shabana was going to like suffer very hardly with losing Tegisi, but we actually didn't see that. We saw, yes, kulikuwa na ka small dip kidogo, but they still kind of maintained the same, especially going towards the end of the season. They really pushed themselves. So I feel like if you were saying that in the beginning when like Tegisi was leaving, it would have made sense. But sasa looking at this game in Yalicheza na Tusker and then looking at the game in Yalicheza na Posta, you can definitely see there's a dip in their form. And then ukamwona Michira ati ameanza mbona Na kona injury. like sign first 18, first 22. I don't care. Because you're going to meet Yanga, you're going to meet Simba, like in the middle. Nairobi United signed for that. They signed for Confederation Cup. They signed for the league. They signed... Because Branze played versus Bidco. We didn't see him when Nairobi United were playing. Like, alisainiwa for that reason. Machaka kichoka, there's somebody else. But sasa wezi niambia ati player wenyewe ameumia na ni yeye wanze so unaweza cheza tu 10 minutes. 10 minutes alafu kwa 6 months. That's true. And then you look at your team like this. Mmepigwa. Like, oh my God, tutasign nani? Speaking of squad depth, tumetaja Nairobi. I also feel like in the same way, Nairobi and Gor, I feel like they're a team with so much squad depth. And Gor Mahia, despite losing their first game, coming into the That season, was obvious. they have been splendid. Yeah. But now they also have an injury with Ebenezer. He's also might be running for the top scorer this season. Yeah. And do we think, and the fact that Austin has not been the best Austin that we know, their striker, who is their remaining striker, because they Chris. Na Mark Shaban. Chris. And Mark Shaban. Yeah. Do we think they're going to hold down the team? Na Mark Shaban mwe alicheza sijili rotation ya coaches, I feel it will be easy for him. Because already the likes of Mungai is there. First of all, Oliech can also play on the wing pia kama fellow Mungai nani Bryce Wangai. Bryce Wangai. So if already kama kona those options plus pia
Stano maybe but not effective from the wing, anakuwaga mostly ka number 10. Midfield. So but at least bado akona options za Ebeneza from Bryce alicheza poa sana last season. So for him also getting Bryce onto the team, na Bryce ukumbuke na sasa amekuwa forward. amekuwa strictly na amecheza hata game yoyote. Amecheza unajua nafikiria ukiwa na depth inamaanisha you can bench Austin and the team runs. But kama Austin hizi toka juu mnaogopa mtafungwa, then you don't have the depth. Kama sasa hiyo wana panic trust bench. Ebeneza yuko. That's why nakwambia Ebeneza tambo unaweza cheza na mkono, unacheza na mkono hivi. Sasa hiyo iwezi. Ngolo alikuwa anacheza na mkono hivi. That's scary. Ngolo alikuwa anacheza hivi. Alivalishwa ati anacheza. What do you mean? Depth ni Austin akibenchiwa. Mwenye anaingia to panic like guy no mstoy Austin. Mko nasikia mfano mstoy Austin. Then I'm not team. You didn't sign. Yeah, sure, you didn't sign. Like you did. And you kiumia. But subs zao wamemake sofa kama Bryce hajacheza. Alafu unataka ingie Mark Shaban amecheza hii yenye alienda Mombasa huko. Hiyo tournament. Yes. Hatujamuona ligi. Alafu ingie ligi, game yake ya kwanza derby. Ndio utasikia mafans mdogo. Like angeanzishwa Ebeneza amefunga Bryce. Like Sofapaka, like there was no threat, there was nothing. Hapo ndo Bryce angeingia. Like hiyo integration because hakuna mtu alikuwa anajua Ebeneza ataumia. Like na ndo ligi imeanza. Bryce before season ianze alikuwa na injury kwanza, alafu pia there was some issues zenye alikuwa nazo kando. So I guess that's why coach ajekuwa ina Russia kumuingiza kuja kwa game. But sasa at least amerudi training. Mbona pia kwa training kama 3 au 4 amekuwa akicheza. So for he coming to the team, niko sure bado atakeep pace with the squad because amekuwa nayo different tactics from different coaches, from a different coach. But pia kama umekuwa kucheza na team for the longest time, you being there cannot really impact the team in any way. I definitely agree. Do we think they are in the contention for the league? No. Why do you not think so? I don't know. I think they're still figuring out how to work with their new coach, their new technical bench, their management, their new players who are in their Arabe. Now they need to work with the Beneza. And then we had Seychelles coming, and then Akina Kibwage had to leave again. Akina Bai need to leave. Like akuna time when you are trainers, Gor Mahia we have 30 players. But akuna time when they are by the time the league is ending. Yeah, but Posta are winning. I get the point. Kariobangi Sharks are winning. Okay, watu wengine wangoji. Sasa yes, they're not waiting for God to figure their house together. Posta are winning. Kidogo last season we have 5 games in hand. How many did they win? Let me ask you a question. Last season Gor they had so many games. They had 5. Like wangewin hata 3. Wangefanya hivyo. Wangeshinda. But wali lose. You getting the point? But now the teams are winning. They're not waiting for but now this season tuko game week 5, yeah? So imagine now say wamekuwa kienda for national duties. So imagine now for them coming back wa integrate na coach and you guys nakumbuke coaches hapo na depth. Sawa? Then you guys kama Posta for example set na give back uswao but imagine now Posta they get almost how many players injured before at half of the season. I'm not praying for it but ikifika half season watakuwa na injuries ngapi na kuna sub yao injured players. That's where Gor will come in because Gor wanaangalia already sit kuna depth. Ukitoa huyu Maxwell Odada anaingia second half. Boy new Trevor mwenye alipiga pia bao. Crucial anaingia second half. I getting the point? Exactly. They have what? Skatai. Yes. Now, they have what? Now imagine. Because Pamzo is Skatai. And then Gor when walicheza wali lose game ya kwanza. Posta wame lose game. Aje lose game yote bado. Wapiga tu draw moja. They are not waiting for Gor. But Gor if they lose, Posta wins. Posta wanaendelea na nini points zao. Clean. Hadi ndio points zao wanakaa chini na calculate tuko na 2 games in hand. What a win. Hapana, but Posta si wali win. Shabana si wali win. Ni win tu zenyu. Ni win tu. On your end, what do you think? It's more of I still think they're in the contention. Sometimes it's when you come to winning the league, it also matters who you are. It's Gor Mahia. They will fight. The team will fight. The players will fight. But
you nipea stress when it comes to them is when they lose like one game, they become disoriented. I'm hoping that because of the new coach, they'll become straight-minded even. Because can you figure when you start beating them, they're trying so hard, they forget that they're playing the game. So it's easy now to even score them again. When you start like we watched the game against City Stars last season. Yeah. When they had this idea like they're going to lose, the players had panicked. Honestly, unaona City Stars have kila mtu nyuma basi hapo nini. Look at how frustrated they are. Ukishika ball utry igonge wall una jam nini. It's I feel like it's very easy to get into their heads, and they should really work on their mentality more than their play, because their playing is good. Because any poster hawataki kuja pale walikuwa. That's why Hamzo did whatever he did, akaenda di division 2 because they don't want that. Na pale wamefika sahi 3 teams zinaenda. Na place wamefika sahi wakiwa hapo juu, in their mind they're like, by the way tunazobeba ligi. No, actually, I had a discussion with Odada, and he told me, we are going for the contention of the league. Like it's no one is thinking like ati Gor wataenda kuwin. Sahi hakuna mtu anasema ati Gor. Maybe Gor wao wanasema wao ni Gor, but sahi team ukishashika number 1, unajambia nabeba ligi. Because last season tukienda na coach wa Nairobi, anaitwa nani? Nairobi United City Stars. Nairobi United. Coach Ali. Muyoti. So Muyoti alikuwa anasema nimesema Muyoti. Yes, alafu akacancel. But Muyoti alikuwa anasema mimi sitaki hata ikikombea ya nini, ikikombea Confederation. Ya Mozart. Mimi hata sitaki, ni maplayer wanadai. Nakumbuka. Yeye alikuwa anasema hivyo, by the way anasema mimi kwa dressing room. Mimi si yangu. Ni players ndo hadi wanacheza. Wanaitaka. That's unaangalia mentality ya player. Ukiangalia venye hata Maxi amesema, hii inamaanisha wakiingia kwa game yote. Unajua mzee, last season tulikuwa tunaenda chini. Ni hivyo. Na sasa hatuko chini. Sasa jiamea. Alafu maza na momentum poa. Mmepiga Shabana Gusi. That's already what. That's a massive thing. Mlipiga comeback versus Mathare. Like hakuna sai mali wako, like Pamza is like, wewe mnataka ligi. Haya twende basi. Chukua. It's like that. Yeah. Haya, Nairobi United, where do we think they will feel? I'm proud of them. Anytime they progress, I'm like, and I'm going for their game for that. I am going for the... They have surprised everyone, because I feel like most people are thinking, Tunisia, man. Ni akina nani? Then they beat them 2-0. Like, but Tunisia is crazy. Nilikuwa nimewarank. No offense, Omija. Yeah, my boy. But Tunisia, I think walikuwa na kaka wako same level. Because Tunisia hawakuwa na striker. Like they didn't have a point, like your ball ilikuwa tu inakuja and then like Nisha moment. Like it wasn't end to end. Like ilikuwa tu. But then pia Naiboys didn't score as much. They would have scored because they had so many chances. Hadi watu wakakuwa frustrated. Shami had 2 1v1. He missed all of them. Yeah. And for Vela and Omala to score, congratulations. Wangefunga 5. Like usually panic because of the grounds, hakukuwa na mafans, but that Tunisia team was next season watasumbua. Just be rest assured. Definitely. Watasumbua. Wakina Ernest walishika pena ya Gor. Waliko uko kwa nini terrace. Like unaona kuna already watu wako kwa terrace na hii ndio team yenye inacheza na wana win. For someone like Ashraf, ni injury yako nayo? Okay. Yuko hadi kwa terrace somewhere. Akona injury. So will that like last the whole season? No. Atarudi after 6 months. Wako na depth. Like wako na depth already hadi kwa terrace. As in mko na kina Jairo na bado Ernest tuko kwa actually. It really against my heart that Sharks let Bernard Jairo go. He's a splendid goalkeeper, man. Sasa Seba amecheza game zote. Business. Yeah. Anyway. And police police hawana striker. Tuanzie hapo. Umesema Simiyu is Demo, I don't know what's going on. Let me tell you, ungeona hiyo game, I would have been like, sorry, what? No, police have APS Bomet wanafungwa 3. Strange. APS Bomet wanafungwa 3, wanafungwa 2, wanafungwa 4.
and then they play versus Police. It's a 1-0. Imetoka like ile 1-0. Oh my god. See ile 1-0. Ni ile 1. Like it's not a convincing striker. I don't know what's going on. I don't know what's going on. Because even Aboud is not there. Well. They're not playing. Aboud is not there in the team. I don't know what's going on. Anacheza tena yuko. Brian Musa anacheza tena yuko. Then keep in mind Nabure tena alipata red. Exactly. Like so I don't understand. Job anaanza tena anzi tena. I think squad rotation. Sielewi. No. They are not playing like the Police we used to. I don't know. Yeah. There's just something. Kama hii game Sakari alianza kama left back. Sakari left back. Na tuko na Joffrey. Left Rudy left alikuwa bench. Wow. Ndio nakwambia. Na amekuwa TV pia. Sakari was the left back. Out of position than the real player. Yes. Joffrey anaingia mko 1-0. Mnaanza kufikiria oh my god we need to travel. Itabidi arudi agije sto. Akasema ati kocha kaulizwa akasema ati ni tactics we saw they play. You saw they play but then you have a left back, left wing, left back like Janata letter cross but Sakari was the left back. I feel like, you think the point? I feel like it's the same thing I'm seeing with Masaba. I don't know what was going on. You can definitely see AFC need a good winger like Masaba. But uko na depth, unasema tuko na ma players. The bench. Uko na Simeo, uko na Undimo. Kuna Job. Like what's going on? Honestly, what's going on? We had na game ya Ulinzi kwanza mwenye kwanza alisave karibu mabao zote. Nakumbuka bao nini Police. Job anajua Ulinzi. Yeah. That one you have history together. And then the next game hayuko. And then the next game yuko. And then the next game like what's going on? You don't know your team or cuz Aboud anafanya ni terrace. Yet you need these players to help you. Hata ndio tu coach. Unajua wana pressure we are last season's champions. Mentality. If we have that. Fight for their title. Confederation stuff is not going well. Now they have to go and fight away. Mko 1-0 down. And then kitu funny ni game ya Mogadishu mlikuwa 3-1. Mko home. Yeah. Mlikuwa home twice. Alafu out of nowhere. Mlikuwa home twice and you didn't score. Hiyo game ilishaje 3-3. It doesn't make sense at all. 3-3. You guys didn't score. Walikuwa na defend hizo away goals but you didn't score. Tuingie sasa Ulinzi, tumeingilia Police. Wanaweza maliza mechi number 5 huko. Police. Scary. It's not function like it's I don't know. Kuna Gor, kuna Posta, kuna Nairobi. Wajacheza nao. Shabana. If they don't hata Sharks I make sense. Tulia. Tunaweza. Come slow. Wini yenyewe ya kwanza wataka kiburi, relax. Ulinzi, let me tell you. Nilikuwa nasema depth. Mara Sugar. Maybe nijua kwa wendo no one cares about Mara Sugar and lakini APS Bomet. But Mara Sugar apart from Isagol and Isabwa, juu walikuwa nasaidiana hapo. No one knows any other player. And no one cares about any apart from but no one cares about any other player. True. Walienda kuchini wakatafuta mchezaji ni Rijo. Yeah, David Omondi alitamia ametoka regional. This striker was angry to score an hat-trick. Yet tunaona hawa strikers wengine hawako tu sawa na bao moja. Mingi sawa. Tuko na 3 points. Kuna 3 points. Alafu game inaisha 3-1 na ile bao yako moja. Boy alikuwa anaenda tu and that's how tulifungwa 2-1. He was just mimi nashinda ni mbaya nao. Lazima mjue anataka kutengeneza jina. Yeah, but kuna hiyo anga ya the hunger. That's inaulizanga hadi mabeshto wangu amtaki kufunga. Like utaki si shoot, si jaribu kitu. Na amekwambia huwezi funga. Jaribu kitu. Hatuwezi jua. Sharks wangekuwa wana shoot, wangekuwa na bao nyingi. But wao wanafikanga, watakufikisha ball. Kuna touches 100 ndani ya box. But again, kipa anakuja mega shika ball hivi. Kipa atakuja shike hivi by the way. Wanafanya passes za. Yes.
striker mwingine, mbona Ebeneza game ya sofa alishoot mali alikuwa ingekuwa striker mwingine si ange drive kidogo ni corner. Striker will see keeper ame move left, neza chapa right. So sawa defender amesonga. Felix Oluoch bao yako versus KCB. Ebeneza siange shoot. Mbona alipe Felix Oluoch? Again, hatukatai but nataka understand kitu moja. Kuna kwa na freedom yenye coach upeana. Sasa kunaweza kuona coach anakuambia ukipata ball kama striker wewe jaribu. Sasa kuna ule coach mwenye anajua kama temekaa msika Pep anakuangalia design ya sitaki upoteze ball, sitaki waste any chance. Let's create the chances tuingie mpaka ndani ya box tufunge. So hapo siwezi blame hata player. Mimi nita blame coaches. Your coaches amekupatia freedom hata ku take on player. Kama hajasema hivyo anataka urudishe ball nyuma, wewe kama player utadu. Na wezi enda against coach. Kuna limitation ya coach by the end of the day. But weka utaka na coach wako mudiscuss na yeye is fine. By the way, as a coach, control on the field where I can make my own decisions nijue giving this pass to this player hakuna venye tutafunga, let me just shoot. Yeah, as a coach, you cannot predict all the outcomes in zitakuwa on the field. So sometimes you just allow the player to have that creative freedom of if I feel like I can shoot and score ni sawa, if it doesn't, and also the player back turudi to try it. Player again usifike alafu anze kurudi ball na uko na ulikuwa umefika, si uchape. That's why defenders atakuja hadi kwa corner jamii, mimi najua ndapiga hindi. But imagine dini wewe mwenyewe onyesha coach hata wewe unataka kuenda. Si kazoezi corner inapigwa. No, but inaanza zoezi na pia I don't know, maybe kwa mtu wao wa stats data whatever anaweza saidia. But pia zoezi toka huko ambia mse si watu kuna defenders ubaki obviously. Si unaenda pia unataka kusaidia team. But imagine umefika kwa 6, umefika kwa 18, unakataa kushoot. Unangoja nani atoka huko Juma ndo umpe ball ya shoot. Which makes sense. Coaches philosophy again. As a player ni sawa. Tengeneza jina huko toka in 6 months. Tegisa toka in 6 months. Basi let me ask you a question. Makwata ingia 6 months. Yeah. We have and Karibangisha talks about Makwata. Like because he made an impact in 6 months. Ryan Ogam came. Kama angekuwa anacheza center back vile alikuwa Rainbow. Sasa kulikuwa na Ryan Ogam. Hakuna. Unaweza kuwa striker. Mnatafuta striker hai. Sawa. Ni wewe leta tu ball hivi. Mimi ni mlefty. Leta twende to try. Okay, 15. Half of the season. Na karudi hata kidogo apite Shuma na Osoro. Okay, speaking of Ogam, we have to shift back in Biombio to the World Cup qualifiers. Yeah. Which Kenya obviously we have not qualified. I feel like everyone knew we weren't going to qualify. Our hopes were already finished. The math was tulikuwa tumehesabia calculator, huyu akichapo huyu achapo na si tufunge bao 9 na pia si tukachapo. Yeah, so yes. Our sentiments. Our last game against Ivory Coast tulichapwa. Tungeonwa bao hata 7. If we were actually serious about scoring. Again, utaangalia development yenyu afuta inakaje. Ukiangalia squad yote Ivory Coast, each and every player anacheza Europe. Kuanzia kwa Jagol, ukuja defense the likes of Ndinka anacheza AS Roma, midfield yote kwanza anacheza Europe. True. Attacking anacheza Europe. Unajua Kenya nimefikiria ni us tunafurahingi siko ubaya but si tunafurahingi mtu aende 4th division, 5th division. But that 5th division is our division 2 here. It's not KPL. It's not SportPesa League. It's Division 2 where you I don't know, your team plays in Kiambu and then you have to travel to Athi River. You know, because when Kamara, alikuwa under 20, when aliwin Young Player of the Year CAF, he didn't go to a 4th division. These people are like, wamesay, this Sevilla, wamesay. You're like, what? He's just 18. Yeah. Naitwa Diomanga, ama naitwa nani? Diomande. He's what? He's 18, but anacheza wapi? Sisi wetu tuko 5th division. But that scared me because our 18-year-old
awako wengi kwa squad but 18 year old ndo anatupea stress. Development ya And then tukicheza home ndio alikuwa bench. Tukicheza home Uganda alikuwa bench. Sasa ameanza. Na unaona Kenya alitufanyia development ipo strong. Like that scared me. I agree with what you hata kama tulipigwa 3 na watu waka complain, that team was massive. That's a quality team. Cause ukiangalia timu yetu ya Kenya naingia second half pia nataka kutupea stress surely. Sikasirike Sebastian Hall. No, ni unaangalia your squad you're like enyewe hapa. Development inakaaje? Development yenu kwanza from grassroots. Inakaaje? Not even from grassroots and kwanza under 8 hata inakaaje? Do you know Kenya nimefikiria the whole week ni all of us are fighting to join Harambee Stars because we don't have a young under 17 under 20 that's working, because that's why all of us are fighting to go to what Harambee Stars. Case study ni Morocco have a functioning under 20. We were having that discussion. Alikuwa anasema tukiwa najua watu watajam. No, but it's actually the watu hadi ma players wali jam wakuitwa CHAN because it's the only functioning national team. That's why they get angry. Huyo under 17 angekuwa under 17 that wanacheza AFCON, no? Hata yenye wanacheza AFCON, wenye wanacheza World Cup qualifiers, angeona need ya kupigania Harambee Stars. But tuko na Harambee Stars. That's why kila mtu anakimbilia Harambee Stars. Not even CHAN. Harambee Stars. Like mimi niko na bao 6 nafaa kwa Harambee Stars because it's the only national team that's function. Like, you're going to get friendlies, you're going to play in the qualifiers, there's under 18 tuliwasikia Kisumu wakacheza under 20 tukatolewa na hii Morocco yenye imetoka kubeba, like, are you getting the point? And then pia under 20 awana next under 23 the last time nilisikia Mluyendo alikuwa coach na alienda AC. After hapo what happened to under 23? Yetu unasikia Tanzania wako qualifications are under 17, under 20, under 23, and then there's a senior team. Then why should I fight to go and play with Akina Olunga? And the thing is, that's it. Especially for things like ISO competitions, the big competitions, like Morocco reaching the finals of the World Cup and winning it. How many scouts have seen players kama tano hapo? And that's why CHAN wakawin. Mbona CHAN bado mbona ukifika 18 mtu anacheza Brighton sijui anacheza wapi? Cause they were spotted at a bigger thing. So under 17 Morocco won the AFCON. Under 23 also won the AFCON. Then under 20 ndo hao wamewin World Cup. The women's walifika final ya AFCON wakachapo na Nigeria 3-2. CHAN wameshinda. Wamequalify 2022 finals ile na woni ati wanapigania namba. Why? It's a different squad. Why? It's a different squad. It's a different squad, but also wameinvest. Exactly. I remember I was telling you before the podcast started, nilikuwa nakwambia I did an interview with Sektu Yo mwenye alikuwa coach wa CHAN, and I asked him why is your teams performing so well? And he said, we started developing this team and investing this 10 years ago. When no one else was thinking about nini, wao walikuwa kwa academies, wakibuild nini. And then they have one simple structure for the whole squad. Such that under 17 and under 23 natacheza. They all have one system of play. And when you watch them, you said Juicy ile ingine and Argentina, and then you watch even the team that plays in the World Cup, Saki na Ashraf Hakimi, they sort of almost the same. That's why these players were frustrated. Sisi players wetu wako frustrated. Jisa hii Salim Babu ametulia tu. Alafu asikewe ngoje competition inakuja. Kuna qualifiers ita maboy. Magonda alafu ataita nani? Ataita wa players bado, ataita kina Mansur wenye bado wanacheza bado Harambee. And then pia Mansur unexpected aitwe Harambee. Are you getting the point? It's so sad. The other players who are in that under 18 team that worked wenye atujua anaendelea aje. Plus atujua alienda wapi akakuwa under 18. Point yangu ni hata tukifanya interview na anatonani coach wa Gambia McKinsey. McKinsey mwenye hata alisema almost the entire squad iko wapi?
iko Europe. Yeah. But remember, si bado anacheza wapi Europe? Wanacheza almost maybe top 6 ama top 7 in Europe's league. And they are performing, and they are performing as well. Yeah. So, shida anaweza sema system yetu inawakaje kwanza. How are we nurturing these talents kuanzia huku chini, kuanzia under 8, under 10, under 12, under 14, under 18, under 20, under 23. Once tumeget your perspective na tujue hii ndio kitu tunataka kwenda kufanya. This is the main goal. Tunafuata twende wapi? Tunafuata tujipate World Cup. Yep. Which year? Maybe 2040. Yeah. Tujipate hapo. Hiyo ni grace period yenyewe mkishajipatia. You get? But sasa tukikaa chini na unaanza kusema unangangania place for Harambee Stars, yet niambie siko ubaya. Wangaya yako na team? Wangaya ana team? Exactly, kwa nini? Na tulicreate under 17 year tulipigwa Tanzania by the way. Na ni talent. But they were also very good. That's the thing. But sasa as it refer to chini na. But mentality yake anataka kucheza Harambee because it's the only functioning. But I think we have a Hulia Salim Bam, like hatujaona what, like, and then bado tuko na Trevor mwenye pia ndio huyo anatokelezea, mwenye anaweza tusaidia kwa hii under 20, but tunapigania in a way I still feel like the reason why players wengi wanapigania Harambee is they feel like that's the only outlet they have to be seen outside the country. It's the only functioning. Yeah, the only function. Yes. Ogam, when he was still at Tusker, the half of the season before he got injured. And umesikia tu kulikuwa na rumors za North Africa, hizo teams hapo Egypt, whatever. But we didn't hear of the big teams. Until wakasikia alikuwa ameperform vizuri, then wakaangalia chan comparison. Yeah, we need to get this guy. Yeah. So everyone, they're saying, people will go watch Harambee Stars. But are people coming to watch the SportPesa League? Are people coming to watch the NSL? Are people watching Division 2? So we also, as a collective, as a country, we need to put in more effort. So our SportPesa League, tunaongelea a functioning national team that is not just Harambee Stars. Yeah, I totally get what you're saying. Osama Lamlui, yeah. Yes. I totally get what you're saying. But the thing is, not everybody needs to be scouted from Harambee Stars. Some people need to be scouted not Harambee senior, like we can have under 20 and under 7. But also, Rayo, maybe ungecheza under 23. 25 sahi, ana chance ya kuingia Harambee Stars because already we have a 20-man squad, ama 30-man squad yenye tunajua na kuanga hapo. But huyu mwenye ako 25 sahi haizi cheza under 23, haizi cheza under 20 but nini. But if our league becomes more marketable, shida inaanzia huko. Kutakuwa na more chances for them to be integrated to other teams outside the country. No, to agree na to disagree. Like, I want you guys to get my point. I'm not saying at Harambee Stars main senior team ndio itatoa players wetu. Hadi huyu player wa Division 2. Kama angeanzia under 12 ya Harambee Stars, under 15, under 17, under 23. Tungefit. Hatungefit si wote, but tungekuwa. That is what I'm saying. Because SportPesa League, we have 53 Division 2. Utaenda zote. Sasa ndio Makasi ataenda zote. So, for Rayo, yes, alianzia huko. Hata akianza, Bajaber akiitwa under 23, hakuna mtu alikuwa anajua Bajaber nani. Na kama angecheza, maybe angeperform. Hata wengi walicheza hapo under 23. Tuna agree. Tunasema another outlet other than just the national teams can be our leagues. But we need to also improve our leagues in as much as to improve the under 15, under 18, under izo zote. We also need to strengthen our league. Yeah, this league players need to strengthen themselves in this under 23 Harambee Stars but team. But of that because even as their coach, McCarthy will go to 2 games. Yet there is a top scorer there. Somewhere there in Kiambu. Hata tuki-strengthen league, hata Postile may score 25 goals. Case study ni huyu ameenda Gor.
mwenye hajaicheza game yote sijui ana injury ama Obima Veron, he was the top scorer. Philemon Nyakoka was the top scorer. These people are the top scorers of these leagues everywhere. But hawajaitwa national team. Hata maybe watawaitwa national team or something will happen. Hawatawaitwa national team. But if the coaches or these people who are scouting, all of them can't go to Division 2. Can't go to Division 1. They can't go there. Kwa nini? But why? Because si mtu atadecide, Makati atadecide akuti ndio maana tunasema as of now tukidevelop culture, sikiza. Tukiwa bado tunadevelop, we also need to strengthen our league. Because not everyone strengthen the league by what? Strengthen money or what? We can get scouts from ata the under 23, under 20, and hizi zote wachukua game player from the grassroots. Unaona to play where? Listen kwanza. Unakaa venye Makathi hiyo structure team yake. Akona philosophy yake. Anajua this is what we do and this is what we do. Tuki track down from that national team ikuja from under 23, under 20, under 17, under what, tutakuwa na structure ya hii team inachezaga hivi. Na pia tuko na development ya kujua ni aje tuko na under 8 yenye sisi wenyewe tuko nayo watoi, tuchukue hiyo tu tunaacha for the next 10 years. You as of now ligi inatokea wapi? Ligi bado iko. How do you strengthen the league? Acha ni explain. Sawa, we have like almost 10 years, the same way venye Morocco alifanya. Sawa, 10 years to make sure we have one full structure, but that doesn't mean at the same time because we are focusing on this alone and that we can't strengthen the other side. Higher, you look at tuseme kama England, EPL, we know so many English players that are not called to the national team, but they also get a chance to go to other teams. Na they get money and whatever fame and whatever, and they get to grow that. So we are saying, yes, we need to strengthen under 18, under 15 zote, but at the same time, we also need to make our league be visible such that the people who will never make it to this squad, because we know what happens in their national team. Sasa zingine tu kocha na kuchukia. When mtu mnoma but yeye hakutaki ama amesema utafit structure. What happens to this player where we know how good he is, but he will never get a chance to be in the national team. So we also need to strengthen such that another person too anajua our league exists. Anajua SportPesa league exists. Na kuna player fulani hakuitwa national team but akona 20 goals. Sasa hapo ndo utapata kuna agent ndo maana ametoka. So there is that aspect too. Sasa unaput mambo ya agency tunasema collectively. No. Our league needs to be seen. Our league hivi seen now. But not that much. But not that much. It is but not that much. That's why nimesema Makathi won't go for a Kirigiti versus what game. I get my point. But and we also I won't go, even you won't go, even Makumi won't go for a Division 1 game. I get the point. But that player, see at your game, even more for streaming the game. Who is watching that game? That's why I'm saying we need to it's actually being strengthened. How many people know that Mofa wanaonyesha games zao? So many. Because even Olunga is posting it. By the Olunga is posting it. And he has the followership. No, see, he's not posting it. He is supporting it. And also me, I'll see it. And watu watano wanaocheza because that's why nimesema Makathi won't go for a Kirigiti game. That's when even me, even us, you guys know which game you're going to go to in November, in December. Why haven't you thought about going for a Victor's Faith game? Yet, maybe Victor's Faith. That's why Victor Faith, maybe wanna stream game. Kuna hii Al-Aziz or something. They have a really amazing bus. They have an amazing fan base. But no one is talking about it. All of us are talking about Gor Mahia and FC. And to counter what you're saying, when Chan was happening, how many players, how many fans could name even 5 players? Wangapi? It's the national team. Because people don't know these things exist. Then how come even us, we didn't talk about the players? Why did Chan and the media didn't talk about the players until everybody starts scoring? Why did Chan hit so much? Because everywhere you are turning on TV, on media, after how long? Citizen TV. How come in June? No, how come before Chan, we would have actually educated people about it? Because people are asking, where was Olunga? Because they don't know. They don't know. Exactly. Listen. Point. No! Point. Imagine. That's what you were saying. So that's what I'm saying. We need to strengthen the league.
listen, ile design here, we can sit down and say the likes of tuseme kama Azam. Azam sana broadcast magame ngapi kwa wiki ya Kenya peke yake? Like 7 of them. Now imagine to put in more fans, let's say from the likes of SportPesa. SportPesa amekado poa sana, but hatuwezi sema team za sustain sana. Now imagine if tuko na hiyo fan base ya people are coming to the field, people are watching it, tunagroisha from huku chini so that hata tukikaa chini tunajua Mofa wana broadcast game. Ni sacha pia tuone hiyo broadcast juu media ina play a very critical role ikikuja kwa story ya football. Ndio kitu watu wengi wa understand. Ukikaa chini uniambie hata story ya Chan ile elevate wasewa media sana, digital media. Kwa nini? Because fans were there. Na pia tungefanya hizo my interviews and all that tukikuwa na wao. That's why unaangalia hata ukikaa chini hivi kwa mats, unaangalia hii ni interview Olunga, sawa alikuwa anasema, sawa tukishamaliza tuingia kuna fan fulani hapa alikuwa anachekesha, unaanza na video yake. Akicheka unajua already media ili to push to that extent. Na pia channel alikuja na ile standards ya sisi tumefika hapa. Ninyi mkipap na venye channel alienda ilikuwa sasa sisi tukae chini tujue ile design ya awesome match standards ya kila kitu. Ukiangalia stream yao ilikuwa poa, organization yao ilikuwa poa, kila kitu ilikuwa poa. Si lazima ukae mtaani unasema nangoja tu game ya Harambee ndio nikam. Make sense. Kuja pia game uniambie ni aje ndio hii game iko hapa. Sasa tumewatengenezea fixture zote za hii weekend. Tunaangalia wapi game na kwambia Azam iko. Azam broadcast game ya Murang'a Seal, broadcast game ya Shabana, game ya Gor, game zote tu around. Zenye kila msana hizo. Hata kama uwezi manage kuenda, unaweza angalia kwa tenje, usikie poa. So media na pia sisi wenyewe from hapa chini. Si lazima hata scout enda scout huko. Imagine sasa kama scout sasa angekuwa na hivi chini in the coming 10 years. Azam wana broadcast game ya Division 2 ama regionals. Do you Wewe think kama scout guys, we don't have time. We're running out of time. Do you think after Chan watu walirudi na wakasearch Abuda anatoka timu gani? From the hype. From the hype, yes. Uko sure? From the hype, yes. Ama watu walisema national team. Do know From the hype, no, they don't. content yake. They actually and they don't. know who they are. No, because after Chan hadi ungeuliza mtu huyu anatoka timu gani, like watu walisearch tu Ryan Ogawa alienda Wolfsburg, congratulations Rayo, Abud, Alpha, move on. Austin, move on. But do you think what's the problem then Kenya nafanya fan asirudi angalia okay nimejua Abud anacheza Police, mbona nisine kwa na Abud Police again? Kama najua yes anacheza Police, mbona People know when these games happen. Si search. Si umesema na search Abud na post. Again, that's why. No, but ama Abud na post nini? That's why Police is important. No, but what I'm asking, that's why I asked. Makoma amesema yes, they went and searched and saw Abud. So obviously Abud will share or randomly get tagged anacheza na Police na anacheza Police sako. Mbona scam your game? Ndio nasema it also comes back to the point that watu wajui games zina happen. The hype watu get Kenya nasema so ndarudia. Amesearch Abud. Your point now. No, amesearch nimemaliza na swali. Amesearch Abud. Abud ametagiwa na Police, amecollab na Police kwa media Abud Police FC, Police FC na amefollow Abud Police FC. Ukifollow Abud Police FC, Abud post Police FC wanacheza na Mathare, Dandora. Mbona scam your game? Why do you think people are not coming? So that's the question I've asked you and you guys are not answering it. That's what I'm telling you. Search na meona Dandora 2 p.m. Mbona scam? And let me tell you, from the hype yenye channel ilikuwa, I can say there's an improvement in the terms that the people are coming to the stadium. But there's also one person who won't care to follow Abud ama nini. It's the work of the media now to push that. Exactly. Game kuna game ya Police. So why Chan was so famous is because everywhere you turn on your television, akina nani Citizen hapo wanaongelea Chan. Digital media. Sipingi, but amnijibu. Acha basi nikujibu. Acha nikujibu. Yeah, nijibu. Acha nikujibu. Ngoja kwa nikujibu. For example, channel alikuwa anapatia na direction from
tao mpaka Kasarani ama wanakupatia direction from this place Like to you this place, sipingi. do this. Ni sawa. Which narudia. But amnijibu. Namtaki kunijibu. Sinakuja hapo. That's why narudia. No, but that's a question. Nakuja hapo. Tulia, nakuja hapo. Imagine sahi as 11 TV. Umekaa chini unaniambia each and every time apart from the interviews umekaa chini umeniambia fixtures ndio hizi hapo, umenitengeneza fixtures. Ngoja kwanza. No, ngoja kwanza. Utajibu the wrong thing. Utajibu the wrong. Kenya nauliza achana na 11 achana na chat. I'm not looking for any answer. I'm just but then you can't. But you guys are not answering. You guys are not. That's what I'm saying. If I'm asking. You have an answer. Si tena have an answer. Nijua mnijibu na mtaki kusikia swali. So ndarudia mara nyingine. Rudia. So mtu amefollow Abud. Juu how come kwa comment section ya Wolfsburg ni Kenyans? Joto mfanya nini? Nani anajua Rayo alienda Wolfsburg? Kila Getting the point? Huyo juu amefanya nini? Amfollow who? Not Chan, amfollow nani? Ogam. Thank you. Amefollow Abud. Abud amepost police playing versus Shabana at Gusii at 2 p.m. Mbona mtu asikuje hii game? Ndo follow Abud. Kwanzia hapo. Thank you. Sawa. Let me answer you. Sawa. Wewe sahi tuseme as a journalist. Yeah? Ni sawa. As a journalist. Sahi tuseme for example kitu yenye Tusker wanafanya. Wako na journalist Okwemba mwenye anafanya kazi poa sana. Si ndio? So imagine now Okwemba kuja anapatia na mic kwa each and every player ajue it's how tuko na game siku na hii siku. You come guys, tuko na hii, huyu player atakuwa hapa. So you are hyping your team. You are hyping the team itself. So kama media personality wa polisi angekuwa hapa anawaambia majamaa tuko na game Sunday. Ni sawa. Ashawaambia through a post. Correct. Sawa, through a post. Na pia player akatagiwa. Endelea. Ashatagiwa. But also can you get tuseme kama Makumi sasa angekuwa media personnel wa police. Kama angekuwa sasa anasimama aseme majamaa tuko na game hii day na iko hapa na hapa na hapa. Poster itolewe. Itakuwa sasa atakuwa shy hype. Uongo kweli. Mafunzo atakuwa na kama anajua Makumi atakuwa grao. Cause already anajua we have these players and these players in Kenya Police. Tuko na Bud, tuko na Mavo, tuko na the likes of maybe Simiu. Again, media personality ndio ina elevate ball yetu sana. Get. Okay. Swali yake ni sawa. Mbona huyo fan mwenye ashaona lakini yes. Guys, that's the question. I don't have an answer. Nimeweka swali but you guys don't want to hear what I'm saying. Sawa. Ameona poster, amefollow Abud, anajua Rayo anacheza Tusker. Like I'm taking nimerudia mara 5. Si nimesema mbona fan kujina ameona. You guys were asking me a question and that was the question I asked. I didn't have an answer as Brie. No, I totally get it. Sawa. Nimekuelewa. Mbona unaona poster na ukuji game? Hiyo ndio swali. So umefollow Abud. Poster na ukuji game. That's the baseline of the Sam tuambie. Mbona mmeona there are thousands of you mnaona tumesema kuna games this weekend now. Sam tuambie. Yes. So finally tukimaliza discussion parting shots. But also remember this month we are celebrating women. Yeah. So on our celebrating women, we are trying to bring awareness to breast cancer. So if you're a woman out there, please make sure you get a checkup. Kindly. Right now, most of the hospitals offer free breast cancer. Breast cancer screening. Yeah. Also, you can go on YouTube, check out the videos. I'm sure kuna wasichana wengi wameput the videos on how you can also do your own assessment to your breast. Unainua mkono, unazungusha, unashikashika to feel if there's some lumps. So please make sure you do that. You do your own assessment. You can also go for the screening, and let's celebrate all women who are going through this right now. And the men, some of the men. Yeah. By the way, men can also get breast cancer. The men, please. As long as you can that mama. Wanaume breast cancer. Yeah. Yeah. Okay, yes. It's for everybody. Yeah. Okay. So I wasn't aware of that. Yes. So yeah, you can also do that. Yeah. Hey. Tuanze na madhari siku zote, which is siku moja in the real sense. Usiongee vibaya. Wezi kai. Ni siku moja. Tunapiga Shabana Sunday. Sawa. Sawa. Ambia fans wa Shabana mnawapiga basi.
Shabana. Mwende video za poster. Mtasema Torebo but tutakuja tu hapo na tuwashi. Gusii Stadium. Najua itakuwa ngumu but parting shots watu wakuje grau, watu wasikie smart. Kuja na mama, akae hapo chini mchukulie njugu asikie poa. Mchukulie Njugu. Si ni tu ya grau, mawao pale za breed. Usikuje boys. Si watu kula kwa grau. Kuongeza nguvu. Sadeo umekaa njugu. We bana, hebu rudi hapo tena. Mama unambaya njugu. Sasa unataka kumbaya nini basi grau? Crips usikasirike. Kidogo unasema kule mio yako hivi Nyayo shwali. Okay. Guys, it's parting shot. Na discussion nyingine. But also come grau. Kujeni manze in large numbers juu ligi bado ni yetu by the end of the day. Na ukiangalia player ameingia Harambee kwa sababu amekuwa akicheza huku chini. Sawa? So come enjoy football. Watu wasikie poa, watu wasikie smart, watu wasikie amazing. Nani hayo tuko sasa. Wazi hiyo. Hey, pray for Kakamega Homeboys. Thank you. That's it. Yeah, That's it. Eno kwa nyao. I hope una train. You will see darkness. Nafu APS Bomet wapate wini yao kwanza na Sharks. God forbid. Alafu wapige bao. Yeah, Mark Vivian Kesa. I hope umekuwa ukitrain. We need to see some Narazel pale. Oh my God. But Napatilo moto. Guys, nawapenda sana Kariobangi Sharks. Bye. Usikie offside. Usikie offside. Usikie offside. Usikimbie mbio haraka utapata ofa.